Hello. Hassan, thank you for taking my question. I'm taking the online class now. I think I can understand how people think differently, and I can keep calm without being angry when talking to them. And I know I cannot change them. But deep inside, I still have very strong likes and dislikes, or I think my way is better. So as a result, if our ideas differ a lot, I either express my ideas, then the other person might not be happy, or I just give up the communication. I'm not saying I want to be a friend with everybody, or I'm not forcing people to follow my way. But either way, after the conversation, I still feel very puzzled or disturbed. I think all I want is to express myself honestly, but it sounds like that people feel that my words are being aggressive. Yeah, that I just don't know how to handle this. 우리가 가야 할 목표와 우리가 놓여 있는 현실에는 늘 차이가 있습니다. There's always a gap between where we need to be or want to be and where we are today. 현실만을 주장하게 되면 우리는 변화 발전을 할 수가 없습니다. And if we are static and being faithful to where we are today, then we can't change and evolve. 우리가 가야 할 목표만 자꾸 얘기한다면 현실에서는 실현될 수가 없습니다. But if we only think about where we need to be, then we can't actually actualize that journey because we're kind of stuck. 그러니까 하나의 이상에 불과하다는 거죠. Because it just become a concept that you'll never reach. 그러면 두 발은 현실에 서 있고 두 눈은 우리가 가야 할 목표를 보면서 한 발 한 발 걸어가고 있는 것이 우리의 삶이다. 이렇게 말할 수 있습니다. So our life really needs to be grounded. Our 2 feet need to be grounded into what is today, the reality of today. Our 2 eyes should be focused and fixed on where we need to be, and we take one step at a time in that sense. 우리 몸의 동작을 한번 봅시다. Let's look at the emotions of our bodies. 이 손을 예를 들면 이렇게 내가 올려야 된다고 생각을 하면 올리게 되고 내려야 된다고 생각하면 내려옵니다. So my hand goes up or down depending on my thoughts, my intent. 그러니까 의식으로 이게 통제가 됩니다. So we can control the emotions of my hand using my consciousness. 근데 우리가 망치로 갖고 이 무릎을 갖다가 탁 치면 내가 무릎을 안 움직이려고 그래도 무릎이 저절로 탁 이렇게 발이 올라가는 경우가 있잖아요. But when you go to the doctor's office, they test your reflexes. They take a rubber mallet and hit somewhere on your knees. Regardless of your intention not to move, your knee's going to jerk up. 즉 의식으로 통제가 되지 않는 분야가 있습니다. 부분이 있습니다. So in that sense, there are areas in our body or in our thoughts that cannot be controlled by our waking consciousness. 우리 위를 한번 생각해 봅시다. Let's think of our stomach. 위를 움직여라 한다고 움직이고 움직이지 마라 한다고 움직이지 않고 이렇게 의식으로 통제가 안 되지 않습니까? Right? So your stomach's motions and movements are not controlled by your consciousness. 그러나 우리가 기분이 팍 나쁘면 위가 멈추게 되고 기분이 좋으면 위가 잘 움직여서 소화가 잘 됩니다. However, your emotional trauma or your emotional state does have an effect on your stomach. 즉, 이 기분이 나쁘고 좋은 거는 의식으로 통제가 안 됩니다. 자동으로 일어납니다. So in that sense, your emotions or your moods are not something that you can control with your consciousness intentionally. 그래서 우리의 정신작용을 이제 두 가지로 분류를 하지 않습니까? So we divide our mental actions into 2 parts. 그러니까 의식이 있고
There's consciousness. 우리가 알지 못하는 무의식, 잠재의식이 있다. 이렇게. And there's subconsciousness that we're not aware of. 그러니까 이해한다는 것은 이 의식의 작용입니다. So when you say you understand somebody or something, it is an action, a function of your consciousness. 그러니까 기분이 나쁜 것은 무의식적 작용입니다. But when you feel discomfort or likes or dislikes, that's a function of your subconscious. 그렇기 때문에 이 기분이 나쁘고 좋은 게 의식적으로 잘 통제가 안 됩니다. So your dislikes and likes cannot be controlled by your consciousness. 그러나 이제 이 기분 나쁨이 일어나는 것을 이 의식 중에 알아차림이라는 의식이 있습니다. However, there is a part of your consciousness that can become aware as a sense of dislike arises. 기분 나쁨이 일어날 때 기분 나쁜 줄을 알아차리게 되면 이게 활동이 약해집니다. So when you recognize and are mindful of that dislike as it rises, then the power of that dislike is lessened. 그래서 첫 번째는 이런 어떤 원리를 먼저 이 의식으로 이해하는 게 필요하고요. So first and foremost, you need to understand this concept of mindfulness, through your conscious brain. 그러나 순간적으로는 의식의 작용을 안 받고 이 마음이라는 게 자동으로 반응해서 일어나기 때문에 그건 이해한다고 해결되는 것은 아니라는 거예요. But just because you understand the principle, the concept, the likes and dislikes that you experience are sudden reactive things that cannot be controlled by your consciousness. 그래서 알아차림을 통해서 조금씩 해결해 나가야 합니다. That's why you need to resolve that, the strength of that dislike or likes or dislikes through mindfulness. 그런데 이해를 하게 되면 훨씬 이것이 쉬워지지만 이해를 하지 못하면 알아차림이 더 어렵습니다. So, but mindfulness become an easier practice once you actually understand the underlying principle. If you don't understand the underlying principle, it's very hard to achieve that sense of mindfulness. 그래서 우리가 기본적인 원리를 먼저 이해해야 합니다. That's why we need to consciously understand the basic principles behind our practice. 내가 안다는 게 뭐냐? What is the meaning of knowing something? 눈으로 보고 합니다. We know something by looking at it, 귀로 seeing 듣고 it, 합니다. by hearing it through our ears. 코로 냄새 맡고 혀로 맛보고 Or know something through smell or taste. 몸으로 감촉하고 Or touch. 머리로 생각하고 And we also know something by conceptualizing. 이 6가지를 통해서 우리는 뭔가를 안다고 말합니다. And we can say we know something through these 5 senses and the conceptualizing. 근데 사람이 자란 환경이 다릅니다. But we all grew up in different environments. 나와 다른 것을 보고 다른 것을 듣습니다. We heard different things and we experienced different things growing up. 그래서 아는 것이 서로 다릅니다. So we know different things. 그래서 믿음이 다르고 So we have different faith. 가치관이 다르고 We have different value systems. 취향이 다르고 We have different tastes. 어떤 판단이 다르고 We have different judgment. 사상이나 이념이 다르고 We have different ideology. 이렇게 다른 거예요. We are all different this way. 근데 우리는 항상 우리가 같은 세계 안에 같은 속에 살고 있다 이렇게 착각하고 있습니다. But we always make the mistake that we think we all live in the same world. 모든 사람이 다 나처럼 생각하는 줄 압니다. We all project ourselves onto others and everybody thinks the same way I do. 그렇기 때문에 나와 다른 것을 보고 다르다고 인지를 안 하고 틀렸다고 인지합니다. So when somebody is different from me, we don't see them as different. We see them as wrong. 우리 보통 이렇게 말하잖아요. This is how we usually say. 그걸 어떻게 믿니? How can you believe that? 왜 그렇게 생각하니? Why do you think that way? 아니 그걸 어떻게 너 좋아하니? How can you possibly like that? 이렇게 자기를 중심으로 해서 상대에 대해서는 뭔가 다른 것을 인정하는 게 아니라 뭔가 이상하다, 틀렸다 이렇게 기본적으로 보고 있습니다.
So putting ourselves as a baseline norm, we make judgments of other people's actions and thoughts. 그러면 이 무의식 세계에서 감정이 기분 나쁨이 일어납니다. That's why we sense this dislike from our subconscious. 짜증이 나고 화가 나고 We get frustrated, we get angry. 그래서 우리가 첫째 다르다 다를 뿐이다 이렇게 첫째 알아야 합니다. That's why we need to really internalize the fact that we're all different. It's just difference. 그냥 다르다고 인정하는 게 상대에 대한 존중입니다. You know, the biggest respect you can pay to another person is to acknowledge their differences. 그 사람 입장에서는 그렇게 생각할 수도 있고 그렇게 믿을 수도 있고 그렇게 말할 수도 있겠다 하는 게 이해입니다. And understanding is a matter of recognizing that that person could think and act in that way from their perspective. 그게 옳다는 게 아니라 그럴 수도 있다는 거예요. You're not saying that that person is right. You're saying that it is possible. 그러면 내 감정이 화가 나거나 짜증이 나거나 이렇게 부정적으로 일어나지 않습니다. So and if you do that with understanding, you don't trigger that sense of dislike or frustration. 근데 이게 이해가 되더라도 어떤 상황이 탁 부딪히면 자동으로 기분이 탁 나쁘게 일어나는 거 이거는 알아도 막을 수가 없습니다. But even if you know, and if you acknowledge the differences, and if you understand, you always will get triggered as a reactive sense with a dislike or like. 그러니까 의식적으로 이런 원리를 알지 못하는 것을 무지라고 합니다. So if you don't understand the underlying principle of this, that's called ignorance. 근데 상황에 딱 부딪히면 순간적으로 탁 이렇게 안 되는 거, 그거는 찰나무지라고 합니다. However, even if you understand this, you don't control your triggering reaction of dislike or dislike when you actually encounter something that's called a momentary ignorance. 그렇기 때문에 찰나무지 때문에 일단 감정이 먼저 일어납니다. Because of that momentary ignorance, your emotional dislike will come up. 그러나 이런 무지를 깨뜨린 사람, 이런 원리를 아는 사람은 내가 순간적으로 놓쳤다 하는 것도 다음 단계에 알아서 내가 놓쳐서 이렇구나. 저 사람이 나빠서가 아니라 내가 관점을 놓쳐서 그렇구나 하고 되돌아오면 바로 가라앉게 됩니다. But if you are practicing mindfulness, you'll recognize that dislike that comes unbidden and then tell yourself that this dislike is a function of yourself, not because the other person is wrong. 매 순간 찰나찰나 깨어 있으면 이런 감정이 일어나지 않습니다. But if you are mindful all the time and you are awake at a moment-to-moment basis, you are able to kind of proactively suppress any of these reactive triggers. 그래서 우리가 그걸 연습하지 않습니까? That's why we practice. 우선 제일 쉬운 걸로 호흡 알아차리기 연습하지 않습니까? And we start with the easiest way to practice that by recognizing our breath. 그래도 맨날 우리는 놓치고 딴 생각하지 않습니까? But even with that easiest way, we keep losing the sense of our breath and we start thinking of being distracted. 이런 호흡 알아차리기부터 연습이 자꾸 되면 이제 자기 감정이 일어날 때 금방 알아차리는 걸로 나아갈 수가 있습니다. But if you become practiced and really proficient in being mindful of the breath, you can extend that to be mindful of everything else. 또 놓쳤다는 걸 또 알아차리고 금방 이렇게 되돌아갈 수가 있습니다. And also, once you're practicing mindfulness, then if you lose that mindfulness, you can go right back to it. 우리의 현실은 놓칠 수밖에 없는 게 현실입니다. Because we live in a reality, it's impossible to actually be mindful all the time. 그러나 놓쳤다는 사실을 알고 다시 알아차림으로 해서 우리는 감정에 휩싸여 있는 상태로부터 빨리 극복해 나갈 수가 있습니다. But you can recognize that you lost that mindfulness and regain that mindfulness and try to overcome your negative emotions that way. 이런 연습을 하는 것을 수행이라고 합니다. And this practice is literally what spiritual practice is all about. 그러니까 지금 질문자가 본문을 듣고 이제 크게는 이해를 했지만은 그러나 찰나 순간순간은 과거의 습관 때문에 자동으로 일어나는 것은 아직 해결이 안 되고 있기 때문에 일어나는 현실입니다.
So you have listened to our lectures and understand the concept behind this, but just because of your past habits of emotions, the fact that you're triggered and these emotions rise from you is not something you can actually do anything about consciously. 근데 이걸 참게 되면 스트레스를 받습니다. But if you try to suppress this and endure this, then you create more stress for yourself. 그러나 놓쳤구나. 내가 놓쳤구나. 이렇게 금방 알아차리는 것. 이걸 이제 우리가 내려놓는다. 이렇게 표현합니다. 뭘 놓을 게 있어가 놓는 게 아니라 사로잡히면서 다시 놓쳤구나 하고 알아차리는 거를 알아차렸다, 내려놓는다 이렇게 표현하는 거예요. But the fact that once you recognize that this thing happened to you and regaining the mindfulness is the action that we call letting go. 네, 그렇게 꾸준히 연습해 나갑니다. So the right path forward is for you to practice consistently and constantly. 연습은 하고 결과만 되기를 바라면 이건 욕심이에요. Yeah, if you want the end result without practicing, then you're being greedy. 그것도 안 된다고 금방 포기하면 그건 게으름이에요. And of course, if you give up just because you can't get there, though, at a fast pace, then you're being lazy. 그래서 부처님께서는 애쓰지도 말고 애쓰지도 말고 게으르지도 말고 꾸준히 해나가라 이렇게 말한 거예요. So that's why Buddha said, do not strive too much, but do not be lazy and just be consistent and constant in your practice. Thank you very much. I think that's very helpful, and I will continue my practice. Thank you.